Barkanmu da dawowa. A wannan bidiyon za mu tashi daga inda muka tsaya a kan bidiyonmu na baya, inda za mu yi bayani a kan abin da ya shafi Java Development Kit. Mene ne Java Development Kit, wato JDK? JDK dai is a collection of tools used for developing Java applications. Sannan kuma JDK yana including Java runtime environment, abin da ake kira JRE. Sannan kuma yana including abin da ake kira Java compiler, Java C da kuma wasu abubuwan, wato su ne other tools. Kamar yadda za ku iya gani a wannan hoton, wannan shi ne JDK, kuma ga abubuwan da ya ƙunsa a cikin shi kanshi JDK ɗin. So kamar yadda suka yi bayani, suka ce it's a collection of tools for developing Java applications. In kana son ka ƙirƙiri Java applications, so kana buƙatan ka ziyarci website na Oracle. Idan ka je website na Oracle, za ka yi downloading abin da suke kira wannan shi JDK ɗin. Shi ne zai baka dama, zai duk wani abin da ake buƙata na building application. Wannan JDK ɗin shi ne zai baka dama, idan ka yi installing ɗin shi a kwamfutanka, za ka iya building kowane irin Java application. So kuma sai suka ce ya including wato JRE. Shi JRE runtime environment ne, yana baka daman ne ka yi running Java application bayan ka yi building ɗin shi. Kamar yadda za ku gani a wannan hoton, shi ne JRE. Sannan kuma compiler, ita compiler ita wani program ne da ke baka dama ka yi compiling, wato ka tattara application naka. So wannan shi ne bayani dangane da JDK. So ƙarin bayani, shi JDK yana da abin da ake kira editions. Wato in kana son ka yi building application, kamar kashe-kashen yadda ake building application, akwai special edition wanda ake kira Java SE. So da shi za ka iya building application kamar su desktop application da sauransu. Shi kuma enterprise edition, shi za ka iya building kamar enterprise level application, kamar irin wide application wanda ake amfani da su a kamar irin manyan wurare ko ma'aikatu ko organizations. Shi kuma abin da ya shafi mobile application, shi ne ake building Java ME. So wannan su ne kashe-kashen edition na Java: Java Special Edition, Java SE, Java EE, Java ME. So da zaran ka yi installing Java SE JDK Java SE a cikin system ɗinka, za ka iya fara building application. Sai dai kawai kana son ka integrating Java EE ne, sai kuma ka installing edition ɗin EE, yadda zai baka dama ka yi building waɗannan applications ɗin, kamar na shi ma misalin Java ME. So kamar yadda muka faɗi a baya, menene Java runtime environment, JRE? Shi JRE kawai yana baka dama ne idan ka installing JDK, domin shi JDK in ka installing ɗin shi yana zuwa gaba ɗaya har da JRE da sauran wasu tools ɗin. To amma shi JRE yana baka dama ne kai running application a kan system ɗin, kamar yadda suka yi magana nan wurin, runs on top of computer operating system software and provide class libraries and other resources that a specific Java program need to run. So abin da ke faruwa a nan wurin, duk wannan dogon turancin abin da ake magana a nan wurin, shi JDK idan kai developer ne kana building application, za ka installing JDK a system ɗinka. Idan kuma kamar misali kai ba developer ba ne, kawai ka sa a ma building application ne, ba ka buƙatan ka installing JDK, kawai za ka installing JRE ne, application ɗin da aka maka building to zai running. Shi JRE zai ba shi dama, zai ba shi platform kai running wannan application ɗin ba tare da ka yi installing JDK ba, tunda ba kai ba ne developer. Amma in kai developer ne, za ka installing JDK kuma ya including JRE. So kamar yadda za ku gani a wannan hoton, wannan shi ne JRE ya including JVM da kuma class library. So wannan abin da wannan turancin yake nufi kenan. Shi JRE zai baka dama kai running Java applications. Shi kuma JDK zai baka dama kai developing Java application kuma kai running ɗinsu. So shi kuma JVM, menene JVM? Java Virtual Machine. Shi virtual machine act as a runtime engine to run Java applications. Kuma JVM calls the main method present in Java code. Kuma JVM is part of JRE. Shi yana acting, shi wani injin ne da yake install a kan system ɗinka, wanda shi ne ke ba da wannan daman. Tunda ai kamar JRE ana magana shi environment ne da yake baka, to amma shi environment ɗin wani injin ne yake ƙunshe da shi wanda ke ba da daman a yi running wannan application ɗin. Injin ɗin da yake ƙunshe da shi ne JVM. To shi JVM ɗin shi da yake tattare da JRE, shi ne ke ba da daman a yi running wannan application ɗin na Java.
So kuma kamar yadda za ku gani idan aka fara building Java application akwai abin da ake kira main method. Duk wani abu da za ka yi running a Java yana cikin wannan main method ɗin, saboda shi main method ɗin shine zai running sai ya sa Java application ɗin kai ya ringa running kuma ana ganin output. So kuma shi yana part of GRE ne kamar da kuka gani a hoton baya. So menene compiler? Compiler dai kawai wani program ne da zai ɗauki kamar yanzu misali kai building program ɗinka, ya za ka gane program ɗinka yana yi kuma a ɗora shi a wani system ɗin yi. So kamar da suke magana, is a program that takes the text file, work of a developer and compiles it into platform independent Java file. Kamar misali a nan wurin yadda za ku gani ga source code nan, wannan shine aka yi building .java file. To wannan .java file ɗin ya za a yi mai run ɗin shi akan kwamfuta, sai compiler ta yi compiling ne, wato ta tattara wannan program ɗin wuri ɗaya ta yi compiling ɗin shi. Sai akwai abin da ake kira bytecode, shine code ɗin da take producing wato na Java. In ta yi producing ɗin wannan code ɗin kamar yadda za ku gani a nan wurin, shi JVM zai ɗauki wannan code ɗin, wato kowane system aka kai shi either Mac ne kamar yadda muka yi a lesson ɗinmu na baya, muke magana kamar operating system kamar su Mac, su Linux, su Windows. So wannan bytecode ɗin idan aka ɗauke shi aka tura shi a system, JVM zai recognizing ɗin shi kowane kwamfuta ne, ba wani ruwan shi da wai wannan kwamfuta aka yi building ɗin shi. To JVM zai yi amfani da interpreter wanda za ta yi running ɗin shi a Mac ko Windows ko Linux. Wannan shine compiler, kawai ita tana tattara bayanai ne na wannan code ɗin da aka yi sai ta tura ma JVM. JVM kuma shi kuma zai yi interpreting ɗin shi sai ya bada output ɗin program ɗin. Wannan shine Java compiler. So a nan ma kawo ƙarshen wannan lesson ɗin na yau. A lesson na gaba za mu yi ƙoƙarin mu setting ɗin environment ɗin domin mu fara building Java application. Thank you very much. Mun gode da Allah, ku yi mana subscribe, ku yi mana like kuma sannan ku yi share. Thank you very much.